must select from multiple table because in that case we include so many entities like lecture, schedule itself, and then we have days, and then we have room, and then we have a course that those lecture must be teach ya. Jadi intinya di pertemuan ini itu kita belajar bagaimana caranya seleksi gitu ya. Kalau kemarin-kemarin teman-teman itu belajarnya kan insert, update, delete gitu ya, bikin database, ya itu core, itu pokoknya basicnya di database itu seperti itu. Nah, tetapi yang adalah data ya, teman-teman misalkan ada satu sistem informasi gitu ya, teman-teman kemarin misalkan apa ya sistem informasinya, peduli lindungi lah ya, peduli lindungi lah. Kalian punya aplikasi peduli lindungi, otomatis di situ kalian kan bisa lakukan check-in ya, scan ini loh, scan yang misalkan saya mau mengunjungi Matos atau saya mau mengunjungi Galaxy Mall gitu ya. Terus sebelum berkunjungan kita harus scan. Nah, di scan itu kan berarti kita insert data ya. Kita insert data terus dikirim ke server ya. Yang insert data kan nggak hanya kita aja gitu ya. Misalkan di satu Indonesia aja ada jutaan penduduk. Di situ kan banyak yang insert data. Datanya semua dikirim di server bisa diolah. Diolah nanti bisa menampilkan lah. Kalau khusus untuk tempat kalian, kalau kalian lihat kan bisa ada history, ya nggak? Ada history, kapan check-in-nya, jam berapa, di mana, namanya siapa, ya nggak? Terus ada yang kalau masih ingat pas waktu check-in itu kan ada kuota, ya, kuota maksimum 1.000 gitu, yang udah check-in misalkan 500. Nah, 500 itu misalkan kalian check-in jadi 501 lah. 500 yang lainnya itu kan dari user yang lainnya, ya. Kan kesimpan di server. Nah, di situ kan tantangannya kalian. Misalkan kalau kita mau bikin aplikasi, tantangannya kalian gimana caranya seleksi data yang udah disimpan di server yang sebanyak itu, di mana notabene usernya nyimpennya di poin yang berbeda-beda, gimana caranya saya biar bisa tahu di satu apa tempat itu, di satu mall itu yang sudah berkunjung berapa. Nah, itu kan berarti kan kalian bisa pakai perintah select, di mana where-nya itu di mana nama mallnya itu, gitu kan. Jumlah pengunjung yang berapa, biasanya kalian bisa pakai count, dijumlahkan berapa sih user yang sudah ada di mall itu. Berarti select where dikombin dengan count, seperti itu. Selain dari sisi aplikasinya, kalau dari sisi seleksi datanya seperti itu. Gitu. So, yeah, in this meeting, we will learn about how to select something in our database. Of course, for selecting something, yeah, we are not limited it into just only one table. For this meeting, yeah, we will try to learn about how to select something in one table, yeah, with more various code, yeah, various SQL code like minimum, maximum, and another code, yeah. And I will explain to you again about how to select something in so many table. So we call it select in multi-table, yeah. But before we reach in that course, we must learn about how to select in one table first. Okay. If you see your LMS, yeah, you can download your LMS. Oh ya, ini tadi Zoom-nya di close. Oh ya, I forgot to inform you. I have searched some course, free course, yeah, about SQL.
that can generate a certificate for you. And I just find, I haven't tried it yet. I just find it, it is on LMS Simple Learn. Yeah, if you already learn all the course here, yeah, the link is already sent it to you. Free course SQL with certificate. You can try to submit there. Yeah, it is not must. You can learn it by yourself. I think if you want to know about SQL more, yeah, you can try to take this course, and this course is about 19 days. Yeah, so you can finish this in 19 days and anytime. If you have free time, maybe you can finish it. But if you in your theory like now, in your Python or your current course in our department right now, it is until just lesson 5, I think. Subquery, join, group by, and justice. And this one is the advanced lesson, yeah, about trigger in advanced database. Yeah, in your next semester, you will learn about it on SQL Server, of course. SQL with Python, yeah. SQL with Python, we don't teach to you about this part, yeah. But I think this one is important if you want to know more about the SQL, yeah. And if you curious, or maybe if you curious about your class tugas akhir, biasanya kita juga bisa pakai bahasa pemrograman Python gitu kan. PostgreSQL, no, we don't teach you about it, but yeah, this one is worth it, I think. How to become SQL developer, SQL interview question, yeah. You just need to see the video, I think. And how to generate the certificate. You just need to complete the video, all your videos, and I don't see any question here, right? No. Jadi cuma dilihat aja ini videonya, nggak ada yang kuis-kuis kayak kayak misal kalau kalian di coding atau di apa kan ada kuis-kuis itu yang harus dijawab. Kalau ini cuma dilihat gitu sampai selesai gitu, baru bisa di generate sertifikatnya. So I think it is worth it if you want to add your CV, or if you want to add more certificate. And the course in here, but I don't know how to find it. I just got it, so you can find it by yourself. I think you are you are smarter than me if you try to find some information in internet, I think. Okay, ya, itu tadi intermezzonya. You can try to download this SQL, percobaan join ya. Ini masih bahasa Indonesia. Saya nggak nutup tadi mau bikin ini dalam bahasa Inggris semua ya. Teman-teman, ini maksudnya masih bahasa Indonesia, nama tabelnya, nama kolomnya masih bahasa Indonesia. Belum saya ubah-ubah sesuai dengan bahasa Inggris, tapi ya Structured query language. Get an idea about built-in SQL functions. Ya, joins ini seperti ini, dan tutorialnya ganteng juga ya. Ya, kalian bisa coba lah. Siapa tahu bisa ini ya, muncul sertifikatnya sungguhan. Kalau saya lihat di sini sih, to unlock your certificate, and this one is included in a free course, you just need to complete if this is 85% more of learning video, so I can download my own certificate for this. Yeah, it is free as long as I
as far as I see. Okay, change topic again. Ini ya di download. Oh, before I start this theory or this lesson about retrieval language, do you have any question for manipulation or definition language? This part, manipulation, definition, manipulation kan insert, update, delete. Do you still have any question about how to create something or how to create table in database, how to do CRUD, create, read, update, delete in database? No? No. No. Okay. Please download this and I will, you can open it on Workbench or any tools in your desktop, okay? Nggak harus Workbench kan kemarin. And I will explain the source code here first. So we call it this as setup SQL. I mean, file setup is one file, one SQL file to create table, to insert table, ya. Jadi satu SQL ini kalau saya run thread gitu, tabelnya otomatis ke create, otomatis ke insert, sama ya seperti yang kemarin di SAMPP ya. Yang kalau kalian udah ekspor, berhasil import, ekspor mau import lagi kan tinggal ngerunning file setup. This one is same, ya. I already have percobaan join database, ya. So I need to drop it first, and then I try to create it again, So this part is drop database if exists, even though you already have this database name percobaan join here, they will run this part, If you don't have this database, ini tetap they will still run it, If you don't have it, they will just need to skip it because we have if exists here. If don't exist, you just need to skip into next, into next statement, This one is one statement because we have ini ya, titik koma ini ya, sini. So saya coba sih, saya drop dulu ya. I will try to drop my database first. I can, udah hilang ya. And then I try to execute it. We just need to execute it all. Just click this part, Okay. I have few tables here. In this database, I have mana. Nih ya. I have table lecture, dosen ya. I have table hari or days. I have table jadwal or schedules. JP itu jam pelajaran, Pak. I have table JP or course hours, And then classes, class. MK itu mata kuliah. I mean, this one is for course, This one is for course table. And then this one is prodi, department. This one is room table. I haven't translated yet. Kalau punya waktu nanti bisa sih saya ubah semuanya ini. And in this part, if you see there, this one is how to create table, right? You already learned it in data definition. You just need to define your table name and then your column name type, and so on sampai segini. And they do alter, So in this part, I like to create table like this, Saya suka nge-create table itu nggak usah dikasih primary key dulu, kosongan seperti ini, maksudnya belum ada constraint-nya, belum ada aturannya mana yang primary key, mana yang foreign key, belum ada. Yes, kosongan cuma tabel sama kolom. And I like to
to alter that. After I create this part and I update or I alter the table, which one is the primary key and which one is the foreign key, right? Yeah, this one is the definition of primary key and this one is foreign key, right? And you can see about in this part, yeah, for primary key in table jadwal or in table schedule, the primary key in the column is kode jadwal, yeah. They set it as auto increment, ya. Jadi meskipun nggak didefinisikan di insertnya dilonjati itu nanti kemarin kan udah dipraktekkan ya, itu nanti akan naik sendiri kodenya, ya. Iya ya, ini lah belum saya upload, Rek. Oke, sorry Asad, I already your video, ya, our video for our previous meeting. Mana sih? Biasanya di sini kan, di Zoom ini. This part, right? Belum saya upload. Ditaruh di mana ini? Di Google Drive gitu kah? Yang mana? Nah, ini recordingnya semuanya ada di sini. Oke. Ya. Ya nanti saya hari ini ya. Harus hari ini di-upload nih. Kayaknya ini udah 3 minggu yang lalu ini saya ditagih dan saya lupa terus. Oke, I will try to upload it today. Ya, in my sebentar sih. Saya itu ada channel YouTube-nya. Kalau yang bahasa Indonesia sih database semuanya ada di sana ya, mulai dari database dasar sampai database lanjut, pembahasannya semuanya ada di sana. Nanti saya coba upload ke sana juga. Next, alter ya, ini semuanya. Terus kita masih di insert ya, ini insert semuanya ya, tadi udah. Oke, itu short explanation about our setup file today ya. Nah, ini enak ini dibuat contoh select ya, karena isinya banyak kan, isinya banyak. Oke, next, create new ya. Kita bikin new file lagi ya, create new query type here. Okay, and then share your YouTube channel. All my channel are in Indonesian language, I think. Yeah, I will attach our file before if I already send it in my YouTube, and I will upload the link here usually. Ya, saya cocokkan sama yang ada di sini, gitu. Okay. Apa dulu nih ya? Wait, I will try to rephrase it first. Yeah, if you already have your workbench, try to rephrase it first. Percobaan join, right? And then, okay ya, the output tab is here. You can see it in our ini ya, bottom ya, part of our monitor. And then apa aja tadi? I will try to select all file here, all tables ya, that I have. Tabelnya saya punya apa aja, Rek? Dosen, hari, jadwal, JP. Oke, I have select start from dosen ya. I will share my file, this file ya, if we already finish our meeting today. Ini kan karena bahasa Indonesia, saya kasih keterangan kalau dosen ini lecture gitu ya. Mungkin Asad nggak ngerti. And then select from apa tadi? Apa aja, Rek? Tabelnya, Rek? Didikte deh saya tabelnya. Habisnya dosen apa? What table after dosen? Hari. Okay, this one is days.
And then select start from. Kok besar kecil gitu ya? Nggak apa-apa. Apa ya? After days, JP. Jadwal, mem. Oh, jadwal. Oke, select lagi, select start from JP. JP. Oke, next. Select start from, kok select 8. Select start from Kelas, mem. kelas. Oke. Any more table here? Select start from MK. MK. Next. Saya suka kalau punya asisten gini ya. Harusnya next time kita punya asisten setiap ini digilir gitu ya. Select bintang from Prodi, mem. Prodi. Kalau offline enak deh, bisa ada. Next. Ruang. Select from ruang. Ruang. Select start from ruang. Tarik semua ya. Next. Udah. Amen. Yes. Yes. Saya kasih keterangan ya, nanti biar I will give a explanation ya, information, schedule, gini toh. JP, jam pelajaran, apa kayak bahasa Inggrisnya? Ya, sebentar. Course hours. This one is classes. This one is course, ya. This one is course. This one is apartment, I think. This part is room. Yeah, I forgot to. Okay, I will try to select all of this table. Yeah, yeah. We call this one is result set. Yeah, result set is set of a result. Yeah. Jadi nanti itu kalau ada istilah result set itu apa sih, Mami? Ini loh hasilnya kalau pas di select ini loh. Result set of result of one selection here. Yeah, if you have a source selection and then the selection part, it is we call it result set. Ya, ini semuanya tabelnya. Okay, we have this table. Next. Oke, silakan. Sebentar. Next. We learn about data retrieval language, and I will combine it. Yeah. Today's meeting, we will try to finish all our theory here. Yeah, or our material subject here for theory. Yeah. For this part, we will learn about from, where, group by, having, order by, and as. Yeah. From, where, group by, having, order by, and as. You can read it here. From is just the name of table. Where, how to specify the rows, or group by is arrange data into group. Yeah, this one is the definition. Having, yeah, just among data group. Okay, this part. Contoh. Nah, ya, of course ya, ini select bintang from. Of course ya, we will for selecting something we must use source select. Ya, start is all. We want to select all data. We use star. Ya, we follow it by from, and we follow it by name table. Yeah, this part we can modify it again later, right? Okay. For example, if I want to select specific column, yeah, we can use like this first from docent. Yeah, I want to selecting specific column here. I can call their column name, code the docent, comma, name, docent name, like this. I can do this, right? This one is similar. Yeah. I want to just select the docent name. Yeah.
I can do specific column. Okay, and then I want to make alias. Alias is about how to making column name or table name. Yeah, I will still use docent table. I have apa tadi? Apa aja sih di sini tadi? Kode dosen sama nama dosen. I have kode dosen, ya, kode dosen or dosen code and nama dosen. Can give an alias here, ya. As KD like this, or as ND like this. We will use it more when we select something using multiple table. Yeah, but we can put the alias here. So if I already define the alias after my column name here, yeah, we just need to call the alias after the column name. Okay, so we can put the alias like this also after the specific nama here. Ya, nanti pas waktu select dua tabel nanti kelihatan ini fungsinya ngapain. Ya, next, select where. Where I want to select bintang aja. Select star from dosen. I must put where kode dosen sama dengan, for example here day 001 like this. I put where after from, ya. Kedudukannya itu yang awal pasti select ya. Terus di sini select apa gitu, from, baru nanti ada where. Misalkan kalau mau ditambahin where, ya. Kita coba run, ya, like this. So the result is like, or I want to try using, wait, select here demo P12 database. Oke. Kita coba yang ada di sini. I already try select star, right? And then select with where. We already try to do this, yeah. Select using distinct, right? Select using in, select using between, select using like, group by, order by, and or, and so many kind of select here, yeah. We should try it one by one, yeah. The main code is select ya, yang ini yang berubah-ubah. Next, this one is the format ya. No need to menghafalnya nggak usah sih, formatnya ya paling nggak the structure is select first and then from and then where. Where is the condition? Ya, like this. Select using where. Where nilai huruf A. Select name from where apa, gitu ya. In this example is I use kode dosen. Select, select star from dosen where kode dosen D, for example. Yang ada kembar-kembarnya, misal seleksi, apa yang ada kembarnya di sini ya?
No, belum ada. For select distinct ya, for distinct, this part is we use select distinct to eliminate the duplicate rows. Ya, kalau ada row yang kembar-kembar, kalau mau dieliminasi yang kembar-kembar itu, we can use distinct this part, right? Select distinct, table name and from. Ya, and this part is select using in. Ya. Select start from score where nilai huruf in A and C. Like this. Where nilai huruf. Ini ada contohnya. Kita coba cek. Yang kembar-kembar ya. Bentar ya, kita cari yang kembar-kembar di sini ada nggak? Oke. Kayaknya kemarin kita udah pernah bikin tabel ini sih. Di mana? Di tabel akademik ini, kah? Course. Coba sih. File new query ya. Use academic. Coba use academic. Oke. Select from course. Ya, course. Ada nggak? Sama nggak ini? Oke. I have this. Select star. Score. Select from student. Okay. I will try to check the score this part. Ini udah saya demokan ya yang in ini. Udah belum? Udah. Oh, kalau udah ya udah, nggak usah didemokan lagi. Udah ya, berarti yang in ini udah. Distance juga udah. Terus between ya, kalau between pakai seperti ini ya, and then like. Nah, yang like ini udah ya, ingat ya yang ini ya. Kalau contohnya yang di sini nih, misalkan select star from dosen where ya, saya pengen cari nama dosennya ya yang huruf awalannya itu A, misalkan seperti gini ya. Where select star from dosen ya. Kita use percobaan join dulu. Terus kita coba running dulu. Nah, ya. I have this course. Nah, I have this code ya. Where nama dosen like A ya. Berarti ini yang nama awalannya adalah A. I use this part ya. The percentage symbol after the specific symbol here ya. Di sini ada kalau yang ini kan terserah ya, artinya yang belakangnya terserah, yang pasti depannya harus A. Gitu. Or misalkan saya mau sama ya, I want to select the dosen name where the name is yang namanya mirip kembar dengan saya gitu, yang ada Anissa-Anissanya misalkan ya, like this. Oke. Nah, ada dua, Bu Anissa Puspa sama Bu Anissa Taufika ya. So in this part I want to select from table dosen where the name dosen is Anissa. I put the percentage here in front of and the tail of the condition here ya. Jadi nggak peduli yang di depannya apa, belakangnya apa, yang pasti ada tulisan-tulisan Anissanya ada di sini.
Next. Kalau gini, itu nantinya jatuhnya di belakang. Ya, depannya terserah, yang belakangnya A misalkan. Ya, oh nggak ada yang di belakangnya A. Are you sure? Yang di belakangnya misalkan nggak ada yang A, kenapa? Karena mereka ada banyak gelar semua yang ada di sini ya. Teman-teman, nggak ada yang di belakangnya A ya. Karena yang di belakangnya mesti gelar di sini. Coba yang M lah ya. Biasanya kebanyakan kan M-Kom, berarti M lah ya. M. I will select the docent name, ya, the lecture name. That the end of the name is using M. Yeah, I put the percentage here in front of the condition. Yeah, yeah. Jadi it is not sensitive case. Even if I put lowercase, M lowercase like this or uppercase, the result is same. Okay. To like. Group by. Kalau pakai database yang ini, ya, kalau ini kan enak, database-nya nggak terkoneksi, tapi dia bisa dia bisa dikoneksi, dia bisa muncul banyak gini. Oke, kita coba pakai yang ini dulu deh. Kita select beberapa tabel dulu deh, baru kita combine-kan dengan group by, subquery, dan macam-macamnya, oke? Oke. Recording in progress. Oke, saya share screen lagi. Share. Oke. We will skip into next, ya, next theory. We will learn about how to select from multiple table, yeah, because in this table, yeah, if we want to demonstrate it one by one like before, like in and group by. Several sources. For example, wait, okay, join. Yeah. So we use select join. Join is a source, yeah, a code about how to select table more than one. We use join, yeah. And then we will learn about this part, yeah. Sama ya, seperti ini. We have aggregation, having, group by, join, and select, yeah. We learn about this, yeah. Also here, yeah. I will try to find the example about our table structure first. I will go to localhost, yeah, and then we will see our table structure. This part, this database. We can see our designer here. Yeah, I have this table, room, MK, classes, ya, JP, jam pelajaran, ya. I have department or prodi, I have days, and dosen. Okay.
Okay, yeah, this part. Okay, I have this structure, ya. Save page dulu deh. Page name apa design? Design percobaan join. Ini aja deh. Oke. Ya, jadi kita nggak usah nata-nata lagi gitu loh. Oke, I have this one. You can see we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We have 8 table. This jadwal table or schedule table is the bridge table in this database. Why? Because this table is connecting most of all table here, right? Yeah. JP connected in jadwal or in schedule, class connected here, MK here. Yeah, we have this part. And generally the database, yeah, structure is usually like this. All is connected, ya. Nggak ada yang mencah-melencar satu gitu kan, nggak ada sih. Semuanya paling nggak terkoneksi dengan satu atau dua tabel. All the table mostly connected with 1 or 2 table or maybe 3. Or this part is they connected with 7 table, right? This table, yeah. This table is the core for this database, yeah. Okay. So for selecting table or multiple table, yeah. For example, from this information, if I just see classes table, I can only see the class code, class name, yeah, and code department here, yeah. I just can see the information. But what if I want to select class code, class name, department code, and department name here? So I must select 2 table, right? Because I must select the column in different table, which is here is department or prodi table. Next, if I want to get the complete schedule, so I must select so many table here. Why? Because in schedule table, I just have code information. You can see here in the schedule table, the information is this. But what if I want to show to my student, yeah, or to lecture here, when is my class or when is my class where I teach and in what hours? So I must select more than 1 table, of course. Because in the schedule table here, we just have code, right? We've used, kalau kalian, if you just select jadwal here, you don't know the another information except only this code. So we must select so many table. Okay, next. For this sample, I will try to select 2 table first. Yeah, 2 table. For selecting 2 table or more than 1 table, we have source join. Yeah. Wait. Ini seperti ini ya, seperti ini. We have join source. We can use join or we can use not join source for selecting table. So for implicit tersirat dan tersurat ya. If you can see here in the database, select multi-table, this part, yeah. We have explicit and implicit, yeah. For the explicit way, we use join. We use join source, yeah. Code. We use join code for explicit. For implicit,
we doesn't need join code, but we use where. But we selecting two table or more than one table here. We just need to use where, not join. So we have two type of selecting data, yeah, especially in the inner join, yeah, implicit and explicit. Explicit, okay. For explicit, we use join. For implicit, we can use where. I will give you an example for where first, because you already learned about where. I want to select data, apa ya? Ini aja ya. I want to select this. This one is the simple example here. Classes and prodi. I will try to select class first, okay? And then I want to select from prodi. Select from prodi, like this, right? And then kok selectnya mesti select. I have this part and this part. I want to select, I want to get information about name class, only name class, and name prodi. Yeah. I don't need the code prodi or code class here. I just want to select name class and name prodi in one result set. Okay. So select first. Select. Okay. I will put star first from, yeah, class and prodi. I will give you example like this first. So this part is not only one table, yeah. This is just not only one table. We can put so many tables here after from, yeah. You can see. Wow. If we do this, it means that we do full join. Full join itu nggak ada seleksi where-nya dan macam-macamnya, semuanya diseleksi. Saya combine-kan tabel kelas sama tabel prodinya, saya tampilkan semuanya. Resultnya aja 25. And you can see there is joining all the result here because I don't give the specific column. Okay. I want just to select nama kelas, ya, and nama prodi. Okay, like this, right? If I erase this and I want to select prodi name, of course we cannot do that because prodi name is on prodi table, right? Kan pasti error. Unknown column nama prodi in filled list. We don't know which nama prodi came from. Yeah, because I just select one class, but I call column from prodi, so I must put it here also, like this. Nah, seperti ini kan. Oke. Ini masih full join, Dek. Pasti hasilnya rusak seperti ini. Hasilnya rusak seperti ini. Kenapa? Karena kita harus, kalau normalnya ya, saya punya kelas, saya punya prodi itu, saya pengen tahu nih, kelas ini dia di prodi apa gitu kan, MI 1A itu dia prodinya apa sih? Kalau nggak MI kan TI ya di sini ya. Ini prodinya apa? Makanya dia punya kode prodi kan di sini. Ini yang harus disesuaikan dengan ini kan, ya enggak? Nah, kalau kita seperti ini salah. Ya, ini dikatakan full join. Ya, tapi hasilnya ya tidak berarti seperti ini jadinya. All combination from two table, right? Okay, so we must put where, any inner join here. Where apa? I have class and prodi, yeah. You can see there is two column here, yeah. From class, they get column name from prodi, for the prodi, this part, right? So I must
this part ya, prodi, kode prodi ya. So I must give it the exact name. Where class like this dot kode prodi sama dengan prodi titik kode prodi. Ini baru benar hasilnya. Nah, ini baru benar hasilnya, Rep. Yang pertama, kalian bisa lihat result for this part is 285 and the right result is 52, right? Because, why 52? Because we have, nah ini. Kelasnya ada berapa sih? Nah, because we have 52 class that has the Prodi code, and the Sparrows they don't have any Prodi code here. Yang ini makanya di sini 57, yang 57, yang 5 ini nggak punya Prodi code, makanya dia nggak ikut ke select karena ini 0, kosong isinya. Ya, kita coba kembali lagi ke sini. We call that join or inner join. If you have already learned about mathematics, the symbol is like this, I think. A, yeah, intersects with B, like this. So I just need to select the exact same data in table A and in table B. Ya enggak? We call it, we use inner join. We can select two data like this, yeah. We can use implicit, yeah, implicit type of code like we use select from where like this, or we can use explicit like we use inner join on like this. Okay, discard dulu. Kita harus bisa seleksi pakai where dulu. Yang ini. Ya. Kalau seperti ini kan kepanjangan, ya. Seperti ini kepanjangan, saya bisa ulang lagi seperti ini. Saya copy. I will copy here, ya. I will give the alias SK, for example, class for key, prodi for P, like this. So I just need to declare, ya. Got the column name, nama kelas is from table K, right? Tabel kelas K. So saya panggil nama tabelnya dulu, titik nama kelasnya. Nama tabelnya kalau nggak dideklarasikan, jadinya saya panggil nama tabelnya dulu, titik nama kolomnya ya. Nama tabelnya yang udah dialiaskan, nama kolom. This one is same. Prodi name that already been aliased, and then name of Prodi. This one is K, this one is P. This part is more simple. I think this part is more simple than this because we alias we masking this class. Yeah, I think this one is too long if we want to call it by class titik or dot kode prodi. Prodi dot kode prodi again. This is too long. We can use alias like this. Or another thing, another tips again is we just put spaces. Lah, seperti ini. Nggak usah pakai tulisan alias. The result is same. Ya. Kelas ya. I alias it with K. Just put spaces, space, and then P. Prodi and P like this. We can combine two tables here. Another example. Mana ya? Ini. I want to select, ya. I want to know where is the room of each schedule here. Yeah. I just have room code here, right? So I want to select two tables, jadwal and ruang, schedule and room.
Ya. Kira-kira nanti yang ditaruh di where itu apa? Kayak kolomnya yang saya taruh di sini. Yang where-nya ini loh, yang sama. Yang irisannya yang sama antara dua tabel ini, itu yang bisa saya taruh di where kolom apa ya? Karena di sini saya maunya itu, select-nya itu gini. Munculnya kode jadwal, sama nama kode ruang, sama nama ruang. I want to select kode jadwal, munculnya itu kode jadwal, terus kode ruang, sama nama ruang. I want to select two tables from jadwal and room here, ya. Kira-kira yang saya taruh di where-nya ini yang mana? Yang kembar antara dua sini. Ada yang bisa bantu? Ada yang sudah bingung? Nggak apa-apa, segini dulu. Ada yang bisa bantu saya benarkan kode ini yang kurang apa? Kok bisa error? Saya mau nampilnya itu gini, Rek. Kode jadwal, kode ruang, sama nama ruang. Kalau saya select dari jadwal aja, kan saya nggak mungkin bisa muncul nama ruang. Karena di sini kan adanya cuma kode ruang, benar. Nama ruangnya itu saya ingin munculin juga nama ruangnya. Atau sama lah di sini saya kasih deskripsi ruang lah, deskripsi ruang. Nah, misal ini saya kayak gini. Nah, tak run error. Nah, ini. Ada yang bisa bantu ini errornya kenapa saya? Di chat mungkin nggak apa-apa kalau sudah lelah. Mungkin karena itu J semua, Bu. Harusnya yang dikasih R yang mana? Yang ruang R. Oh, gini ya. Ya. Oke, wis ya, bener ya. Sama kurang apa Mas Septian kira-kira? Kita kan Where, nyari where-nya. where. Apanya yang harus saya ambil di sini? J titik apa? Di tabel ini. Sama nama ruang. Di tabel ini kalau irisan, kalau kalian lihat irisan ya, if you want to see intersection here, we have schedule and we have room, ya. You have code room, name room, description, code schedule, code classes and so on. Nah, di sini cari itu yang kembar. Di antara dua ini cari yang kembar deskripsinya. Biasanya kalau saya ngambil sesuatu di sini kan kita ngambil foreign key dari tabel ruang apa? Kalau di sini foreign key yang Kode ruang. Kode ruang. Di sini kan mesti teman-teman ngambilnya foreign key dari tabel yang nemplok di sebelahnya sini kan, bener kan? Ini kan foreign key-nya di kelas kan ngambil ini kan, foreign key-nya kelas. Ya nanti yang sama dengan kan itu yang foreign key yang ngambil dari sini. Tapi di sini saya cuma pengen ngambil dari ruang, so we just need to put room code here and r dot room code. Oke, kok room code juga, kode ruang ya. Seperti ini, Rek. Mudah ini. Nanti sama kalau pas 3 tabel, ini 1 tabel. Nah, I have this part.
kode jadwal, kode ruang, nama ruang, sama deskripsi ruang ya. Ini tadi kan saya urutin by klik ya, harusnya seperti ini. Nah, ini baru benar. Jadi irisan, if we talk about intersection, we talk about same apa ya, himpunan yang sama ya, same column name, or if more practical, if same column name between two table. If we want to select for three table, for example, yeah, we must give the same column name also, ya. Yang ini kan ada kode MK, ini ada kode ruang, ya nanti pas di where-nya itu pasti yang kode-kode seperti ini. Dan yang satu part seperti ini ya, itu harus sama. Jadi nggak boleh satunya where J kode ruang sama dengan where J kode jadwal, di sini ada dua ya, sama dengan R kode ruang. Ya nggak bisa, nggak muncul. Muncul sih, tapi nanti nggak ada hasilnya. Kan ya buat apa saya menyamakan kode jadwal sama kode ruang? Ya kosong. Iya kan? Nggak salah, source-mu, tapi ya nggak berarti atau nggak ada hasilnya. Seperti itu. Karena himpunan yang di sini itu harus sama. We must put a similar column here. This one is room code ya, from schedule or jadwal table, and this one is room code from room or ruang table. Harus sama, kembar, similar. Oke, next. Tiga sekarang. Ini tadi kan udah select where pakai dua. Ini saya pengen sekarang munculnya agak ini ya. Saya pengen ruangnya sama dosennya siapa. Ruang dan dosennya siapa. So, ini saya pengennya itu munculnya gini aja sih, kode jadwal, nama ruang, nah gini, nama dosen. Nama dosen, udah, sama deskripsi ruang lah ya. Oh enggak, wes gini aja deh, simple. Ini kan 3 tabel. Loh Bu, kok 3 tabel, dari mana? Iya kan, di sini kan cuma ada kode rek. This part is from 3 table. If you can see for this selection. From which table? I have jadwal table, and then room table or ruang table, and then dosen table or lecture. Dosen. Why? Because I need to get this information. Name room and name dosen. Ya. Di sini cuma ada dosen sama ruang. Nah, kan cuma ada dosen sama ruang. Jadi saya harus ambil ini sama ini. Nah, satu baris ini yang saya select. 3 tables using where. Coba sih. Ini dulu lah ya. Saya decide I use jadwal table, and then ruang, ya, and then dosen, like this. Ya, I will give alias J jadwal SG, ruang SR, dosen SD, like this. Ya, and then I want to select only specific column here. Kolomnya apa yang mau saya pilih? Kode jadwal ya, kode jadwal, and then nama dosen, dan nama ruang, and deskripsi ruang. Ya, saya cuma mau nampilin ini, kode jadwal ini samaan 2 ini, ya, gini. Terus coba saya dibantu siapa ya? Amini deh, Amini. Ini labelnya apa, Amini? Yang di depannya ini kan saya sudah aliaskan semua di sini. Ya, Ma'am. Gimana? Yang ini, Amini, ini kan kalau saya running kan pasti error nih. Ya, muncul jadi 1000 row kan. 1000 row kan saya nggak spesifikan. Nih ya, teman-teman kalau nggak dispesifikan munculnya jadi 1000 row seperti ini. Ya, karena saya di sini
select semua kode jadwal di tabel jadwal dikombinasikan dengan nama di tabel dosen dikombinasikan dengan di tabel ruang. Makanya jadi 1000 row seperti ini, berlebih seperti ini. Karena ya itu, nggak dispesifikan nama ini. Ini kurangnya apa, Mini? Source ini loh, Mini. Terus kamu lihat atau ini. Kurang aliasnya, Mem. Aliasnya dipanggil di depannya nama kolom, bener kan? Iya. Kode jadwal punyanya tabel apa, Mini? Kode jadwal punya C, Mem. So, J dot kode jadwal. Oke. This part is? Saya punya 3 pilihan, J, R, sama D. D. D, oke. This one? R. Oke. Ini? R, Mem. Oke. Tinggal ditambah where, bener gini kan? Nah, ini yang ini. Where-nya ini. If you have this part ya, kita punya 3 tabel kayak gini. Bandinginnya satu-satu, teman-teman. Di sini kan yang connect kan, dosen kan connect sama jadwal. Dosen connected, ya lecture connected with schedule. Room connected with schedule also, right? So you must compare between jadwal and dosen, jadwal and ruang. For where statement here. You must compare schedule and lecture or schedule and room for this part. So we have 2 statements, not only one. This part is only one statement in after where because we combine just or only 2 table. In this part we develop it until 3 table, right? So we have to put another statement again other where. So it must be not only one because we have this. Nah, oke. Saya harus ngetik apa ini, Ani saya mau apa ini saya mau kombinkan apa dulu ya? Jadwal dengan ruang dulu. Karena kan ini ya, we use this part. Hanya ini. Yang lainnya hilangkan. We combine jadwal and ruang, jadwal and dosen. Where kode apa yang kembar antara tabel jadwal sama tabel ruang? Which part? Which attribute? Atribut apa yang bisa diiris gitu? Kode ruang. Oke. So J kode ruang, right? Similar with R. Kode ruang. Oke. Kode ruang. Terus next, we put N after this. The next step is I want to compare the jadwal with dosen Amini. So you must see the from dosen which attribute that jadwal table apa ya, get from dosen table. Atribut apa yang Kode dosen, Mem? Yang di apa? Kode dosen ya? Iya. Oke. D. Bukan D, Mem. Gini. Kurang N ya. Ini benar? Oh. Iya. Udah. Don't forget to put semicolon. Oke. Nah, jadi ya. Jadi seperti ini. I can have one result set, so you can see ya, this part ya, Pak Budi, Mr. Budi, ya, the schedule on ruang 1, ya, deskripsi ruangnya ruang teori, seperti ini, masih seperti ini. If you want to urutkan, ya, if you want to sort it by dosen name, for example. So you just need dosen name tadi kan di tabel dosen ya. Gini,
Jangan lupa put ascending or descending. Ascending is for A until Z, descending for the reverse of it. Ya, jadi seperti ini. Terus ada lagi kalau mau misalkan nih, saya mau cari dosen yang nama depannya, ini tadi kan kita belajar apa sih? Ini ya, gini ya, seperti ini ya. Terus saya mau cari Bu N, siapa ya? Pak Ade lah. Pak Ade itu ngajar di mana aja. Ya, berarti saya harus N apa Rek? D titik nama dosen ya. Like ini, benar? Kita like-nya, nah like-nya pakai yang gini nih loh, ya. Kita like-nya cari yang namanya Pak Ade, ya. Like Ade Ismail misalkan, Ade Ismail. Nah, kalau nggak ada persen-persennya gini, bisa nggak? Ini kurang ya. Gini. Ya. If you don't put any percentage symbol here, so the name it must be exact, like Ade Ismail. Or if I delete like this, muncul nggak? Ini harus sama persis. Dia nggak akan muncul karena dia harus persis yang di nama dosen, tulisannya harus Ade. Ya, so if you don't put any percentage, ya, code, ya, here, symbol here, the name it must be exact, similar, like on data. But if you put percentage code, saya taruh di bawahnya ya. Gini. Misalkan yang namanya Pak Ade lah. Entah itu Ade siapa. Ya, nanti ya muncul. Bisa muncul, nggak harus kembali. Ternyata Pak Kade juga muncul. Kenapa? Karena di sini Pak Kade kan ADEK, ADE, ya ADE-nya. Beliau juga muncul. Gitu. Yaitu bedanya if you put like up with a percentage symbol or not. If you have any question, ya silakan Faisal. If you have any question, you can ask here. Ya. Next. Kita akhiri habis ini. Kalian bisa coba-coba untuk job sheet yang nomor 12. Ya. Minggu depan kita coba job sheet yang multi ini. Next, using join. For if you want to connect to table using join, the template is like this. Select ini. Ya, kita sampai inner join dulu aja, nanti outer join dan ini nanti over information jadi nggak masuk semuanya. Ini. Jadi saya punya lebih dari satu cara menuju Roma, gitu kan ya. Tujuannya sama, menampilkan hal yang sama kayak yang kita praktekkan tadi, tapi pakai join. Yang satu pakai perintah where. Kalau yang pakai menggabungkan dua tabel tanpa perintah apapun, yang ada tulisan join-joinnya, kita sebut implicit. If you want to combine two tables without any join statement, we call it implicit join, because it is exactly joining two table, but we just use another source code like where. But if we use explicit system of join, we must use join source like this, join, right? Next, the template is like this. So I will put the example of template here. Ya, kita punyanya mana? Kita punyanya ini, yang ini, ya. Kita dari zero lagi. Kita join, ya. Kita contohnya yang pakai ini, ya. I want to join a class table and prodi table, ya.
And I want to get name of class and name of prodi, but using join statement. Ya, hasilnya nanti akan sama. Nanti kita comparekan. So the template is like this, ya. Kita select dulu lah bintang ya, from, ya. Table, the first table is class. For example, this one is class, ya. And I put inner join. We must use inner join here, ya. Because we have another join. Nah, ini kan ada left outer join, ada right outer join. But for this case, ya, kalau irisan-irisan, we can use join or inner join like this. Tabel yang kedua apa? Prodi. Sama dengan prodi, kode prodi. Ya, I want to select nama kelas and nama prodi. This one is using where and the other one is using join. We will have similar result. Ya, ini hasilnya berapa? 52 ya, 52. Kita cek di sini. Sama ya, 52 ini. This one is using join, this one is using where. Ya, sama. Inner join-nya sama. Next, ini saya delete aja. Jadi kalau join saya kayak gini, ya. Kalau pakai alias, yuk gampang tinggal dikasih K spasi P, right? Ini kelas kan tadi ngambil dari tabel kelas, ya. Prodi ngambil dari tabel prodi, benar seperti ini, ya. Ini berarti kan prodi, ya. Kode prodi yang di tabel kelas itu harus sama dengan kode prodi yang ada di tabel prodi. Karena kita tadi lihatnya pakai yang ini. Ini sama ini, yang contoh yang Bu Anissa sekarang lakukan dengan join, dua ini. Jadi seperti ini. Ya, kalau mau di order, ya udah order by kelas ya. By dot nama kelas, for example like this. Bisa, ya. Jadinya seperti ini. Jangan lupa kalau if we don't put any ascending, ya, ascending or descending, the default is ascending. Kalau gini aja, defaultnya pasti bisa di running, tapi defaultnya ascending, ya. Kalau mau descending dari kelas yang paling besar dulu ya, berarti bisa. Ya, seperti ini ya. Descending or ascending, it's up to you. Saya mau juga bisa nggak sih dikasih where? Coba ya, where. Saya mau yang jurusannya itu TI aja. Iya, where nama K.dot nama kelas, kita pakai like, kita pakai gini, kita pakai TI. Gini mau nggak sih? Kita coba aja. Jadi saya mau select nih yang kelas TI aja. Mulai dari ini saya set ke ascending. Gini aja. Saya mau select, I want to select only class on informatic department and the class order by ascending. Yeah, the source is like this. This one is using join statement, and if you want to using mana tadi? Ini ya, where statement. Yeah, you can compare it here also. Yeah. Tadi order by, nama kelas, ascending. This one is similar, but we just need to put it here. And ya, apa? And
ya, K dot nama kelas like apa? Like sama ya tadi ya, TI. Nah, like this. Nah, udah kita bisa compare nanti. Loh, sama hasilnya hasilnya TI semua kan, ya. Udah. Atau kalau mau kelas 2 aja karena kita kan pembandingnya cuma ini ya. Pembandingnya kan cuma kita pakai nama kelas ya, misalkan nih. Saya pengen kelas 1 aja, misalkan TI kelas 1 aja. Ya, tinggal dimodify aja sih di sini kan like gini aja kan bisa. Kalau TI kelas 1 aja. Lu kan munculnya 1. Ya. Okay. Do you have any question from this meeting? Saya akan share ini demonya ke kelas. Ada pertanyaan? Sudah ini. Ada lagi nanti minggu depan aja ya, udah lama. Teman-teman nanti PR-nya itu yang ini. You have homework, job sheet homework. Still this simple job sheet. Ya. Kalau tadi kan udah macam-macam nih teman-teman di sini. Mau pertemuan 12. Loh kan sama kan ininya? Ya. The table structure in this job sheet is similar with setup in your LMS setup file, ya. Ini kan sama strukturnya. Ya. So you just need to do this part, select bintang from body, select start from class ya. Ini kan yang masih basic kan, gampang. Udah dilakukan tadi. Nah ini, select from room where name room ini, ya kan? Bisa ini. Oh in, ya ini ya, where name room in. Oke, kita bisa kombinasikan yang tadi. Saya pengen select yang apa tadi room ya, room. Ini. Oke. Tapi saya pakai in ya, ini kayak agak kalau ini studi kasusnya gini. I want to know the list of lecture name that teach in room apa ya? RT 06, RT 06 this part. So you just need to apa ini? Saya ingin tahu nama dosen yang ngajar di ruang kelas RT 06. N-nya pakai apa, Ren? R, ya. Nama ruang. Benar? Ini, ya. Like. Ya. Like-nya kita langsung aja persis kan ini RT 06. Kita cek dia sensitive case atau enggak sih, ya. Enggak ya, dia enggak sensitive. This is not sensitive case. If you can see this one is using upper case and I randomly just use lower case here. Yeah, you can see there is a small and order by name row sample ini, ya. Jadinya seperti ini. Udah, terus apa lagi ya yang belum? Sebentar. Apalagi yang belum kita coba di sini? Oh, group by kode hari. Dosen,
kode ruang, kode hari. From jadwal, group by kode hari. Nah, kita coba yang ini aja, Red. Kita coba nomor 6, ya. I want to select, loh ini kok bahasa Indonesia ya? Salah. Iya. Oh, job sheet-nya beda, Red. Oke, job sheet-mu yang ini ya. Kalau ini suruh bikin dari nol lagi. Kalau yang tadi kan udah dikerjakan. Okay, for your homework, you must create database using this design. Yeah, you must create your own database using this design. After you create it, yeah, you can insert it. I will try to find the. Oh, this one is using software house, right? Wait. Tak carikan. Ya, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Sisanya ya gitu aja sih. Software house SQL ya. Kalau ada bisa Bu Anissa langsung kirimkan, tapi kalau nggak ada ya emang teman-teman harus insert sendiri nih. Software house. Oke, ada. Saya upload ya di sini. Saya cek dulu di sini. Oke, ada. Upload. Okay, I already upload your database here, software house, right? And this is the setup file, ya. Ini ya. Ini setup filenya untuk database software house. Don't forget to put the, if you don't have software house database, don't forget to put this part. Mana sih? Nih. Create database software house ya. Use software house gitu kan. Ini. Taruh aja sini. Nah, ini Mbak bisa di ya, I will software house ini saya file save as aja ya, save script as, and then pertemuan ini ya, update. I will re-upload it here. Ini saya delete aja daripada nanti kalian kelupaan nggak naruh itu. Oke. Saya pause aja ya, ini kan kita udah
tinggal bincang-bincang. Stop recording. Recording stopped. Terus share lagi. Database software host. Ini ya. Nih. Udah, ini bisa dipakai. Teman-teman kalau sudah, if you already run your setup file, you can try to do this part. Ini so easy, right? So easy. Where, just using where and just using select distinct total jump from penugasan. Okay, we haven't tried to do. I use percobaan join. Saya coba lagi di sini ya. Di sini ya. Ini untuk software house. Contoh untuk software house saya use software house ya. Software house. Oke. Terus kita coba run dulu. Kita udah pakai software house. Terus in this example, they use the example is they try to do select distance, right? Select distance total jump. Okay, from penugasan. Oke. Kita coba run. Lah, ini kosong penugasannya. Ini suruh ngisi dulu, tah. Wait. This one is just create table. Oh, ini hanya create table-nya. Dumping datanya belum ada ya? Oh, dumping datanya tadi yang di SQL tadi masih kosong, Rek. Sebentar. Kita harus finishkan sekarang ini. Kita coba CMP. Oh. Oke. House yang ada insertan. Ini semua masih create semua nih. Yang pasti nanti kalau sudah dapat isinya dari Bu Anissa, nanti teman-teman dicoba aja dulu ini di sini semua, nanti diikuti aja step by step-nya. That's all from me. If you have any question, please ask. Itu tadi masih belum ada isinya loh ya. Nggak ada pertanyaan? Oke, nggak ada? Nggak ada. Oke. Tadi mulai jam berapa sih kalian? Jam 8.10 ya, udah lama nih. Abi Arashi.